the physical sensation. Pain? I'm alive? That's odd. I don't feel alive. What's going on? I have no memories of anything before this point in time. My mind is tabula rasa, yet I have a language. I seem to be in some laboratory of sorts. Maybe I can find out what happened if I look around. Ok, donc elle est vivante, mais elle se sent pas vivante. Elle a un souvenir, elle se rappelle le langage, elle se rappelle qu'elle a un nom, mais elle se rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va essayer de trouver ça alentour. Déjà, c'est assez joli, hein? Moi, je suis déjà... A torture device turned into a strange machine. What kind of place is this? Effectivement, quel genre de place on est? C'est très étrange. My very first memory is waking up on this thing. Before that, nothing. La première I wonder mémoire what I am. que j'ai, c'est quand j'étais là-dessus. Avant ça, je me rappelle de rien. Books. A lot of natural philosophy and chemistry. Something by an M.W. Shelley. M.W. Shelley, je connais pas. Now is not the time. C'est pas le moment. There's a handwritten note here. Maybe it can shed some light on my situation. Peut-être que ça va m'aider. Oh boy, ok. Ok. Donc, mon mari, clairement, mon mari m'a ramené à la vie. There's a screwdriver in this toolbox. Better take it. Ouais, The prends-le. toolbox is empty. Ok, le fruit. Ok. Un screwdriver, un tournevis. It looks like the legs of a frog hooked up with wires. And I'm pretty sure it moves when I'm not watching. A human skull or a paperweight. It's a brain in a jar. I wonder what it's thinking. Ça va bien. Il y a un cerveau dans une jarre. Je me demande à quoi qu'il pense. Je pense qu'il pense à rien, le cerveau. Ah. Ooh, surgical tools. Shiny. Ah. Un coupeur d'os. I have ça, no c'est- idea what's inside of C'est this, vraiment mon but it genre. glows. I can't tell if my reflection in the glass is too distorted or if I really look like this. Am I even a human being? Je sais pas si mon reflet dans la glace est distordu ou si j'ai vraiment l'air de ça. Je vérifie pour être sûre. J'ai-tu un petit piton ici, non? Les deux boutons, ça fait la même chose. Non, ça fait pas la même chose. Ok. The door won't budge. It seems to be barred from the other side. I might be able to unscrew these hinges, though. Elle peut pas, la porte elle peut pas bouger parce qu'elle est barrée de l'extérieur. Elle est bizarre sa posture, ouais, elle est un petit peu trop cambrée. Elle doit avoir mal au dos la fille. Bien qu'en même temps. That is one ugly gargoyle. Looks like a George to me. That is one ugly gargoyle. Looks like a George to me. Ça ressemble à un George pour moi. Un George? Je sais pas. Je pense que ça peut représenter un George pour elle. The screws on these hinges are rusty and stuck. I need some lubricant to loosen them up. With such a multitude of jars and bottles, at least one must have some sort of oil in it. D'accord. Donc, c'est trop rouillé avec... on n'est pas capable, donc il faudrait qu'on trouve de l'huile. This Il y a oil looks certainement de l'huile expensive. quelque part. Let's waste it. Cette huile est indispendieuse. Allons la I smeared some oil on the gaspiller. rusty screws. That should loosen them up. I'm free. Je suis libre. What a dedicated knight to guard a damp dungeon like this. Maybe he was demoted. Maybe he likes the dark. Maybe he's secretly a poet.
I bet his name is Roland. Elle est quand même drôle, elle fait des blagues. Another piece of paper. This was written long before the last one. Ça a été écrit un peu après l'autre. Qui va mourir finalement. Ah, c'est le lit de son mari, ça? It looks like someone has been sleeping quite a lot in this sorry excuse for a bed, and it was hardly the suit of armor. But why would someone choose to sleep down here? Ouais, pourquoi quelqu'un choisirait de dormir ici? C'est quand même dégueu. There's a long stick here. Perhaps it was used to try to chase away rats when trying to sleep. Ah, peut-être. Ça va bien, merci. More writings from the lonely doctor. Oh là là. Il peut pas avoir d'autres hommes dans la vie de Belladonna à part moi. Oh là là. Je suis en train de me demander si elle s'est vraiment suicidée ou si le gars il est devenu un peu fou puis il l'aurait pas tué. Another locked door. Let's take a peek through. It's the key I'm after. I can't reach it with my hands. Ah ouais. I wonder what I can invent to retrieve it. Bon, il y a la clé, mais il manque un truc, semblerait. Parce que là, en fait, on est en bas, on est en train de regarder l'endroit où est-ce que notre mari était. C'est quand même bien intriguant d'aller voir dans le château. Hello, Roland. J'ai pas de... Je peux même pas détruire le truc qui est là. I have no idea what... That won't work. Ah ouais, le Bertrand, c'est ça, là, tu vas vérifier tout le monde, tu vas dire « Ah ah, je suis plus vieux » ou « Ah ah, je suis plus jeune ». Parce que je comprends, on est Belladonna. On est la femme d'un scientifique fou. Nous sommes, de ce que je comprends, suicidés, mais peut-être que notre mari nous a tués, on verra. Il y a un magnet ici. Ah, je vais le voir. I love magnets. Look, I can attach the magnet to the end of this stick. Et voilà. Ok, j'ai trouvé. Phew! Et donc, semblerait que nous sommes décédés, que notre mari nous a ramenés à la vie. Et là, en fait, on essaie de comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé. Donc, on lit, on est dans la maison et on essaie de trouver des indices. Ah, just as planned. I got the basement key. Donc là, j'ai la clé pour sortir du sous-sol. Au moins, il y a un jeu où est-ce qu'on commence au sous-sol, hein? Ça fait qu'il y a moins de stress. On the floor. Hein? They must have fallen off the mechanism when the door slammed shut. I wonder if I can put them back. Certain, on peut faire ça. More letters. Okay. Has he figured it out yet? Bon. Et peut-être qu'il paranoïe aussi, hein? Nothing happens. What a strange door. No handle or keyhole. It seems to have some sort of opening mechanism. Oh, I know. It's a secret entrance hidden behind a bookshelf. Only I'm on the other side of it and see only the back of the shelf. Aha! Ce serait une façon comme une autre de s'imaginer ça. Not yet. Not yet? This is the nail from which I skillfully lifted the basement key. Je veux pas rien faire. There are some minuscule inscriptions on the wall here. Dommage. J'aurais préféré qu'elle me le dise pas. Nico, je pensais que j'étais déjà A super big and heavy haute dans ton candlestick. intérêt. It looks like there used to be two of them. Est-ce que c'est lui? Est-ce que The c'est label mon says mari? Dr. Wolfram von Trauerschloss.
So this is the man who brings the dead back to life. He looks as though he would have been handsome once. C'est bien, hein, c'est joli. The name on the plaque is Lucas von Trauerschloss. This must be the ashes of Wolfram's son. Ouais. Oh, c'est la urne du fils à elle. A beautiful china bowl. It looks hand-painted. J'ai failli dire à moi. Je comme ça. It's warm. I haven't realized until now just how cold my body is. Ah. Fait qu'elle sent quand même la chaleur. Elle se rend compte que son corps est froid. It's a mortar. And a pestle, too. They seem to belong here, but I'll okay. remember where they are in case I need them another time. The doctor is losing it. He's just scribbling down nonsense by now. What will he do if he ever acts on his wild suspicions? Je suis tellement sûre que ça n'a pas rapport, là, qu'il se passe absolument rien. This story is so sad. I don't even know if I want to read this one. Tout ce que je veux, c'est que les choses reviennent comme elles auraient dû être. Mais les choses ne sont jamais comme elles sont supposées d'être. Ce serait trop facile. The dead body. Ok. C'est lui? Est-ce qu'il s'est suicidé? It's the body of Dr. von Trauerschloss. He's dead. And what's more, he's been murdered. Ah ben oui. But who could have done this? There must be some clues around. The missing candlestick. And it seems to be the murder weapon. Ouais, comme dans le jus clos. The body is still warm. He cannot have been dead for much longer than I have been alive. Did he have to die for me to live? Drôle de question. There's a letter clutched in his hand. His final words? Or a clue left by the killer? This letter is signed Belladonna. Oh, I've been waiting to hear the other side of this story. c'est Belladonna qui l'a écrit. Pour m'aider. Bon, Clara. It's an old clock. Tick-tock, tick-tock. Salut, Serania. It's an old clock. Tick-tock, tick-tock. 3 heures! 3 heures! My God. Those are a lot of gargoyles. Leupold, Brunhilde, Arthur, Maya, Lena, Ismildor, Ether, and Yosef. In that order. Comment qu'elle peut savoir comment les gargouilles s'appellent? To the living room, to the study. On va aller dans le study. Super. Oh, c'est ça? C'est pas moi pantoute. Another portrait. It says her name is Franziska Canosa, an old relative, no doubt. But I wonder how she relates to the von Trauerschloss family. Okay. Look at all these old toys. Wind-up dolls, music boxes, and mechanical trains all around. I think this used to be a private hobby of the eccentric Dr. Wolfram's, before he got into the whole corpse business. That's a lot of books. Imagine you had books filled with every possible combination of letters. I wonder how much room they would take. There's a finite amount of letters, but unless we acknowledge a maximum length of a word, there would still be an infinite number of combinations, and the library would have to be infinitely large. I'm not going near that horrible cat. I'll have to get rid of it somehow if I want to proceed. Attends, là, il est vivant?
What an abhorrent cat. It looks at me with pure hate in its eyes. What's that thing it's playing with? I'm not going near that horrible cat. I'll have to get rid of it somehow if I want to proceed. I should sit down and write a story. But with all these journals and diary pages lying around, seems like I already may have. The doctor's handwriting. I know it well by now. Là, c'est le docteur, ok. C'était traduit très librement. Look, a perfect sphere. Let's see if I can get two parallel lines to intersect. A stuffed raven atop a bust of Pallas Athena. What a cheerful decoration. Let's call them Annabelle and Dupin. Elle donne des noms à tous les trucs qu'elle voit. Oh. This room looks completely abandoned. I suppose this is what happens when you're down to a skeleton crew of only one maid, no matter how fantastic she is. It's snowing outside. I have no concept of the current year, season, or even geographical location. Another journal page. This one has drops of blood on it. Ah. Donc il me reste ça de la femme. Ça de Belladonna à trouver. Je serais drôlement déçue si j'avais pas tout trouvé. Si je réussissais pas à tout trouver, vraiment, là. There's a bottle of milk out here. I wonder how long it's been here. At any rate, it's frozen completely solid. No wonder in this cold. C'est pas grave, rendu à l'intérieur, ça va être différent. C'est ça, en It arrière says de la Snowflake maison? the pet cat. How cute. The stone is so old and the name is worn off. An open grave. Ah, check bien comme c'est moi, The là. tombstone says Clara Stieber. This must be the grave of the wonderful maid I've heard so much about. I can't help but notice that it's been emptied. A note. Belladonna. Ah, je pensais pas que je pouvais aller là. Ok, c'est pas grave. Yes, those are indeed boxes. Malédiction, merci Serania. Yes, those are indeed boxes. Je cherchais mes mots. This lantern might prove to be the very first thing that actually manages to shed some light on my situation. I'll keep it. Nothing inside. Belladonna. This little plant has caused a lot of trouble. For a flower, it's not particularly beautiful, but for a murder weapon, it sure is. It's a large tree. Looks very peaceful. Couldn't I have been reincarnated into one of those instead of being forced back into this mess? Look, a journal page was hiding behind the plant. Belladonna. Est-ce que mon mari a tué Clara? Ça n'a pas l'air très agréable comme vie, hein, sérieusement. More letters. Can someone tell me what happened to poor Clara? A plant, a natural object, standing in a pot, a man-made object. The plant can consume nutrition and grow bigger, and the pot can't. Neither of them can think. So what about me, then? I can think, I know that. But am I natural or man-made? C'est vous que je dois tuer le chat.
C'est où que je dois tuer le chat? Two statues of angels. It seems a bit paradoxical to create statues depicting something that's supposed to be immaterial. Let's call them Justifer and Phi. The stone is so old and the name is worn off. This must be the family cemetery. Yet, baby Lucas rests in an urn in the dining room. Why is that? One more Belladonna letter. Let's read about this Clara figure. Elles autres aussi, il y avait des idées... Elles autres aussi, il y avait des idées macabres.